to present now போகணும், இல்லாட்டி மறந்துடுவேன். Share screen. So students, I am sharing the screen. தெரியுதான்னு பாருங்க. அண்ட் வாய்ஸும் கனெக்ட் கேட்குதான்னு செக் பண்ணுங்க. ஏதாவது இருந்தாக்கா ஃபீட்பேக் கொடுங்க. உட்காந்துருக்காதீங்க. Okay, can you see my screen? Okay, very good. In the last class, I think we stopped somewhere in this problem. Thermodynamics, நீங்க வந்து ரொம்ப டஃப்னு கூட நினைச்சிருக்கலாம், but actually it's not very tough. Okay, basic formulas தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you can easily do it. அண்ட் இதில் வந்து மெக்கானிக்ஸ் மாதிரி ரொம்ப இன்டகிரேஷன் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இல்லை, டைரக்ட் ஃபார்முலாஸ் தான். ஸோ ஈவன் தோ இட் லுக்ஸ் லைக் லிட்டில் பிட் காம்ப்ளிகேட்டட், இட்ஸ் ஆக்சுவலி நாட் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். டைரக்ட் ஃபார்முலேஷன் தான் பார்க்குறேன் வரைக்கும் பார்த்தது. ஓகே, இது வரைக்கும் பண்ணதில் வந்து போய் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்கணும். ஓகேவா? இஃப் யூ ஆர் சின்சியர், ஐ எம் ஷூர் இட் வில் பி easy only, and if you have any doubts you can always bring it up. Last class pathula edha doubt iruka irundha solunga, we can discuss that. Okay, as I sent in the message, I'll try to finish this to the, you can also a little bit comfortable, and the 12th come back to. And then always say drawing is the line of engineer. Guru, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இது எனக்கு மட்டும் தானா? How about others? உங்களுக்கு அவர் வாய்ஸ் கேக்குதா? Yes sir. நல்லா கேக்குதா? சரி சரி. Then that's good. Carry on, Guru. Okay. So PV, so suppose if I take here, so this is V is the P net the volume V spans isothermally to a volume of 2. So it spans abina, the volume is increasing. Or let's say this is becoming 2V. And then volume of so adding steeper curve. Okay, we will talk about this in the next few questions. So 16V to be very far from here, so I can write it like this. Okay, but it's not to scale. The final pressure of the gas, so inga irukra pressure enna kekranga, so P. So maybe I can take this as P1 V1, இது P2 V2 ன்னு எடுத்துக்கலாம், இது P3 V3 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So இது வந்து isothermal, இது வந்து adiabatic. Isothermal உங்களுக்கு தெரியும், PV is equal to constant. Why? Because PV by T
is equal to constant is the ideal gas equation. இல்லை அப்படின்னாக்கா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி யாராவது ஜாயின் பண்ணாங்கனாக்கா நான் ஒவ்வொரு தடையும் வெளியே வந்து அலோவ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. Okay, I cannot. ஜாயின் பண்ணும்போது இதுதான் ப்ராப்ளம். லேட்டாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க. சரி, இது என்ன சார் புதுசாக இருக்குது அப்படின்னா, இட்ஸ் நத்திங் பட் யுவர் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி இல்லையா? ஸோ மியூ moles and R is universal gas constant. So T வந்து temperature. So வேற ஏதாவது ஈஸி மெத்தட் இருக்கா? ஷோ ப்ரெசென்டர் temperature constant அப்படின்னு will be constant. இதுவும் சேம் இதுதான். only thing looks different அவ்வளவுதான். ஓகேவா? equal to constant isothermal temperature constant இருக்கும்போது isothermal. அப்போ இது நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா P1 V1 is equal to P2 V2 அப்படின்னு எழுதலாம். V2 வந்து 2V, அப்போ இது வந்து 2V எழுதிக்கலாம், இது வந்து V எழுதிக்கலாம். அப்போ P V cancel, P2 will be equal to P1 by 2. Pressure வந்து கம்மியாகுது. Then from adiabatic relationships you should know that PV power gamma is equal to constant. Number 2V2 power so P2 இருக்கிற இடத்துல I can substitute P1 by 2 இங்க இருக்கு. And V2 I can substitute as 2V power gamma. P3 தான் கேட்குறாங்க. So final pressure, so I want to find P3. Initial pressure P1 வச்சுக்கலாம் இல்லை P வச்சுக்கலாம். In the question they are given simply as P. V3 is 16 times V. So 16 V power gamma. அவ்வளோதான். இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர். Any quick answers? V power gamma cancel ஆகிடும், ரைட்? gamma வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. So P3 is what I want. So P3 is equal to P1 by 2 எழுதலாம், P by 2 எழுதிக்கலாம். 2 power gamma இருக்குங்க, இங்க 16 power gamma இருக்கு. Simplify this, you should get the answer. 5 by 3 இருக்கு. So 2 by 16 வந்து 1 by 8 எழுதலாம். 1 by 8 power 5 by 3. And last classலேயே சொன்னேன், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக நினைக்காதீங்க. 1 by 3 is cube root.
So I told you 1 by 3 is nothing but cube root. Appo cube root of 8 is 2. Appo 1 by 2 power 5 ன்னு எழுதிக்கலாம். So don't get frightened by these numbers. இதை பார்த்து சில பேர் கொஞ்சம் பயந்துருவீங்க. So it's not very complicated. அவங்களுக்கு தர்ற நம்பர்ஸே கொஞ்சம் வந்து கியூப் ரூட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியான நம்பர்ஸை தான் கொடுப்பாங்க. So this is P1 by 2 P3. So I want P3. P3 is nothing but this will be 2 power 5 is 32. 32 into 2, it will become 64. So P by 64 will be your answer. Any questions? So நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சாக்க you can do it. ரெண்டு ஃபார்முலா தெரியலன்னா you cannot do it. Can I move on? Any doubts? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ரியல் கிளாஸ் ரூம்னாக்கா உங்கள் ஃபேஸ் பார்த்து ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆன்லைன் கிளாஸில் நீங்கள் சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். ஓகேவா? An ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes. Which of the process results in maximum work done on the gas? Okay, this is an important question. இதுக்கு அடுத்து ஒரு 2-3 question இதே டைப் ஆஃப் கேட்டிருக்காங்க. So I am going to do 3 of the questions together. So let us talk about some concepts here. அதாவது very important concepts, so please listen carefully. உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இது. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஐசோ தெர்மல் லைன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேம் டெம்பரேச்சர் லைன்ஸ், T1, T2, T3 அந்த மாதிரி. ஸோ 100 Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 300 Kelvin, இது வந்து 400 Kelvin, இது வந்து 500 Kelvin அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் சப்போஸ் இங்கேருந்து இது வந்து half its initial volume கம்ப்ரஸ்ட்னாக்கா, ஸோ நல்லா கவனிங்க. சப்போஸ் நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா இது வந்து வால்யூம், இது வந்து ப்ரெஷரு. ஸோ ஐசோ பார் அப்படின்னா சேம் ப்ரெஷர், அப்போது இப்படி வரும் லைன். ஐசோ தெர்மல் அப்படின்னா கம்ப்ரெஷன்னா என்னது, நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், வால்யூமாக கம்மி பண்ணுறோம் இல்லையா. இப்போ பிஸ்டன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்ஜினில் வந்து நான் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அபவுட் உங்களோட இன்ஜின்ஸ். கார் இன்ஜின், டூ வீலர் இன்ஜின் எல்லாமே இது பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இந்த பிஸ்டன் வந்து இங்கே மேலே வரும்போது இதுக்கு பேர் கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக், ஓகேவா. ஸோ இது வந்து ஐசோ தெர்மலாக வந்ததுனாக்கா, ஐசோ தெர்மலாக இதே இதில் இதே லைனில் இப்போ இப்படி வரும். இது ஐசோ பார், இது ஐசோ தெர்மல். அதே அடியபேட்டிக் அப்படின்னா இப்படி வரும். டெம்பரேச்சர் வந்து அடியபேட்டிக் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து சேமாக இருக்காது, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் 0, பட் டெம்பரேச்சர் வில் இன்க்ரீஸ் கம்ப்ரெஷனில், ஓகேவா. ஐசோகோரிக் அப்படின்னா கம்ப்ரெஸே பண்ண முடியாது இல்லையா, வால்யூம் வந்து சேஞ்சே ஆகலை அப்படின்னா ஐசோகோரிக் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ நல்லா கவனம். இது அப்படின்னாக்கா ஐசோ, இது வந்து ஐசோ தெர்மல், இது வந்து அடியபேட்டிக். அடியபேட்டிக்னா எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்டீப்பராக இருக்கும். ஸ்டீப்பர்னா என்ன, ஸ்லோப் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஓகேவா. ஸோ இந்த லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இந்த லைனை விட இந்த லைன் ஸ்டீப்பர். அதே இந்த லைன் வந்து ஈவன் மோர் ஸ்டீப்பர். ஸோ திஸ் இஸ் கால் த ஸ்டீப்பர் லைன் ஆர் ஸ்டீப்பஸ்ட். இப்போ அடியபேட்டிக் அப்படின்னாலே எப்பயுமே வந்து ஸ்டீப்பராக இருக்கும், ஓகேவா, ஐசோதெர்மலை விட. இப்போ நல்லா கவனிங்க, ஏரியா அண்டர் த கர்வ் இஸ் அ ஒர்க் டன். அப்போ ஐசோ பார்ல வந்து ஒர்க் டன் அதிகமாக இருக்குமா, ஐசோ தெர்மல்ல ஒர்க் டன் அதிகமாக இருக்குமா, இல்லை அடியபேட்டிக்ல ஒர்க் டன் அதிகமாக இருக்குமா? எனிபடி? I have given you the concepts. Please open your mouth. எதுல ஏரியா அதிகமாக இருக்கும், ஏரியா அண்டர் த கர்வ்? தத்விதிகா, யாராவது சொல்லுங்க ஆன்சர். எனிபடி? தன்யா, தீபிகா, நர்மதா, நிஷிகா, ரேவதி, மாரிமுத்து, யாருமே ஆன்சர்? எந்த ப்ராசஸ்ல ஏரியா வந்து அதிகமா இருக்கும், ஏரியான்றதுக்கு? ஓகே, புரியலையா? அடியபாட்டிக்கா சார்? ஆமா, ஏன் புரியலையா? அடியபேட்டிக்கான்னு கேட்குறீங்க, இதுதானே அடியபேட்டிக். நல்லா கவனிங்க, அடியபேட்டிக்னா இங்க இருக்கு, ஐசோ தெர்மல்னா இங்க இருக்கு, ஐசோபாரிக்னா இங்க இருக்கு. ஸோ இதுக்கு ஏரியான்றதுக்கு இருக்கும் adiabatic. So this entire area is adiabatic. Answer. Work done on gas. Adiabaticல தான் வந்து அதிகமாக ஒர்க் டன் பண்ணணும், ஓகேவா? ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் கொடுக்கல, ஸோ ப்ராப்பராக எடுத்துக்கோங்க. இதே நம்ம வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனாக இருந்தால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும், ஓகேவா? ஸோ கான்செப்ட் சேம் தான். ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஐசோதெர்மல் லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்படி. இப்போ கம்ப்ரெஷன் அதனால இங்கேருந்து இங்கே போகிறோம், லோவர் வால்யூம் போகிறோம், ஓகேவா? இது ஹை வால்யூம், இது லோ வால்யூம், ஏன்னா இது வந்து கம்ப்ரெஷன். இந்த கொஷினே உங்களுக்கு வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி இல்லை மாற்றி கேட்டாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் கேட்கலாம். ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற வால்யூம்ல இருந்து இங்கே போகிறோம், இங்கே வந்து இப்படி போனோம், இது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன். அப்போ இதெல்லாம் ஐசோதெர்மல் லைன்ஸ். 500 கெல்வின், 400 கெல்வின், 300 கெல்வின். இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐசோபாரிக் அப்படின்னா இங்கேருந்து இப்படி போவேன், ஐசோதெர்மல் அப்படின்னா இப்படி போவேன். ரிமெம்பர், சேம் வால்யூம் வரணும். அடியபேட்டிக் அப்படின்னா இப்படி வரும். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ரைட். இப்போ இது வந்து ஐசோபாரிக், இது ஐசோதெர்மல், இது வந்து அடியபேட்டிக். திருப்ப which one is steeper, adiabatica, isothermal, isobara? இது ரொம்ப செங்குத்தா இருக்கு. ஸ்டீப்பர்னாக்கா ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கும். ஐசோபார். அப்படியா? இதுவா ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கு, இதுவா செங்குத்தா இருக்கு? அடியபாட்டிக் சார்.
அப்போது இங்கே வந்து அடியபேட்டிக் மேலே வந்தது, இங்கே கீழே வருது. பட் ஆனால் நல்லா கேர்வை நல்லா பாருங்கள். ஸ்லோப் வந்து இதுக்கு தான் அதிகம், ஓகேவா? இதுக்கு தான் லோவஸ்ட்டு, ஓகேவா? ரோடு இப்படி இருந்தது அப்படின்னாக்கா ஸ்லோப் வந்து 0. ரோடு இப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஸ்லோப் வந்து சம் வேல்யூஸ் சார். அதே ரோடு ஊட்டி ரோடு, கொடைக்கானல் ரோடு அப்படின்ற ஒரு மவுண்டன் ரோட்டில் போனீங்கன்னாக்கா இட் வில் பி ஈவன் மோர் ஸ்டீப்பர். அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டீப்பர்னு சொல்கிறோம். அப்போது இட் டசன்ட் மேட்டர் நம்ம மேலே இருக்கா கீழே இருக்கான்றதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. எது ஸ்டீப்பர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடியபேட்டிக் தான் ஸ்டீப்பர். ஸோ இங்கேயும் வந்து அடியபேட்டிக் இஸ் தான் ஸ்டீப்பர். ஸோ டேக் இட் டவுன், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ், ஓகேவா? இதை வச்சு நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏரியா அண்டர் த கர்வ் எதில் அதிகமாக இருக்கும்? ஐசோபாரா, ஐசோதெர்மலா, அடியபேட்டிக்கா? ஐசோபார். ஐசோபார், வெரி குட். அப்போது கம்ப்ரெஷனில் வந்து இது, எக்ஸ்பேன்ஷனில் வந்து ஐசோபார், ஓகே. சப்போஸ் ஐசோதெர்மல் அடியபேட்டிக் கேட்டாங்கனாக்கா உங்களுக்கு தெரியணும், அடியபேட்டிக் வந்து ஒர்க் டன் வந்து கம்மியாக இருக்கும், ஐசோதெர்மல் தான் ஒர்க் டன் அதிகமாக இருக்கும் இதில், ஓகேவா? லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து வி ஆர் கம்ப்ரெஸிங் த கேஸ். அப்போது ஒர்க் டன் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? நம்ம உட்காந்து வேலை பார்க்கணுமா இல்லை மிஷின் நமக்கு வேலை பார்க்கணுமா? மிஷின் தான் நம்மளுக்கு வேலை செய்யணும் சார். அப்போ கம்ப்ரெஷன் பாசிட்டிவ் ஒர்க்கா நெகட்டிவ் ஒர்க்கா? நம்ம பிடிச்சி கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வேலை பார்க்குறோம். அப்போது இது நெகட்டிவ் ஒர்க்கு. எக்ஸ்பேன்ஷன்னா பிஸ்டன் வந்து கீழே வர்றது, ஓகேவா? ஸோ கீழே வர்றது அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் ஒர்க், ஓகேவா? அப்போ பாசிட்டிவ் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் நல்லது, ஏன்னா நமக்கு ஒர்க் வந்து நிறைய கிடைக்கும். கம்ப்ரெஷன்லேயும் வந்து ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன் தான் நல்லது, ஏன்னா நம்ம வந்து ஒர்க் டன் வந்து கம்மியாக பண்ணலாம், இங்கே அதிகமாக கிடைக்கும், ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் கம்மிங் இன் கார்னாட் இன்ஜின் கான்செப்ட். பட் ஓகே, டோன்ட் வரி அபவுட் இட். நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வரல. ஓகே, ஐ வில் கம் பேக் டு திஸ் கொஷின். ஏன்னா இதே கான்செப்ட் வச்சு அடுத்த 2 கொஷின் இருக்கு. Gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then compressing the gas isothermally will require more work to be done. Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. Compressing the gas isothermally and adiabatically will require the same amount of work. Same amount of work na tappu, because just now we saw that it will require whether compression through isothermal or through adiabatic requires more work will depend upon the atomicity of the gas. So ஏவா பியா கம்ப்ரெஷனில் எது அதிகமாக இருக்கும்? ஒர்க் டன் அடியபேட்டிக் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, யா. இதே கொஷனை எக்ஸ்பேன்ஷன் மாற்றினாங்கனாக்கா அப்போ ஒர்க் டன் வந்து ஐசோதெர்மலாக தான் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதான் சொன்னேன், இந்த டயக்ராம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 2 டயக்ராமும் வந்து பேரலாக படிக்கணும். நம்ம பார்த்தது தான் வந்து இங்கே கொஷினாக கொடுத்துருக்காங்க. thermodynamic process indicate in the following diagram. இது கொஞ்சம் இது சரியில்லை. திஸ் இஸ் 4, இது வந்து 1 2 3 4. ஓகே, இங்கேருந்து இங்கே வருது. அப்போ இட் இஸ் ஐசோகோரிக் இல்லையா? வால்யூம் வந்து சேமாக இருக்குது. இங்கேருந்து இங்கே வருது. அப்போது இந்த லைன்லேருந்து இந்த லைனுக்கு ஜம்ப் ஆகுது. அப்போது அடியபேட்டிக். ஸோ செகண்ட் வந்து அடியபேட்டிக். ஸோ இது வந்து ஐசோகோரிக். செகண்ட் வந்து அடியபேட்டிக். தேர்டு வந்து யூ கேன் see that it is following this line, isothermal lines. அப்போ isothermal. ஸோ தேர்டு வந்து isothermal.
fourth வந்து in the horizontal line isobaric. Process 1 வந்து isochoric A to C. Second வந்து adiabatic. Third வந்து isothermal. Fourth வந்து isobaric. S to B, P to C. Yeah, I think A will be the correct answer. Any question? Very simple. எப்படி சார் நமக்கு வந்து அடியாபேட்டிக்னா எப்படி தெரியும் அப்படின்னாக்கா, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். உங்கள் ஹேண்ட் புக் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும். உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டெரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அது போய் பாருங்க. ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் maybe I can show you where you can search for it. Handbook access இல்லாதவங்க எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. I can give you the access, or I think some students are joined newly. So இந்த ஹேண்ட்புக் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், கொஞ்சம் படித்து பார்க்குறதுக்கு. டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லாதது அண்ட் குயிக்காக ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். thermodynamics, thermal properties இது thermodynamics அப்படின்னா ஸோ இங்கே டெரிவேஷன் கொடுத்துருக்கேன். இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தெரிஞ்சது அப்படின்னா யூ கேன் டூ திஸ். PV power gamma, slope of isothermal, slope of adiabatic. So slope of adiabatic is equal to gamma times slope of isothermal. அப்போ adiabatic வந்து slope வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஏன்னா gamma is always greater than 1. So that is the derivation here. You can go back and study this. So people who don't have access, you let me know. I can give you the access, or you can send me a message. Okay, I think those 3 questions are based on the same concept, so we can go back to this one. Whenever I see PV diagram, I told you I will become very happy because it's a easy problem. Okay, work done area under the curve which is mostly on the இருக்கும். In process AB 400 joules. So இங்க வந்து 400 joules வந்து heat கொடுக்கிறோம் Q. In process BC it is 100 joules. Added to the system. The heat absorbed by the system in process AC. So இங்க கொடுக்கிற heat என்ன அப்படின்றது கேட்குறாங்க. Q in AC. அப்போ எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. A to C நம்ம இப்படி போனாலும் சரி இப்படி போனாலும் சரி பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா A to C. அப்போ internal energy change will be same in both the cases. Doesn't matter whether you go from A, B, C போனாலும் சரி A to C போனாலும் சரி, delta U will be same. Okay, so Q minus W is equal to delta U. For Q for ABC process in the 400 plus 100. Work done for in the path work done on the area under this entire thing. Yeah. Work done in A to B வந்து 0, ஏன்னா வந்து volume is same. ஓகேவா? ஸோ அப்போ P into delta V. ஸோ உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஒரு 2 ஸ்டெப் வேணால் எழுதுறேன்னா P
P into delta V plus P into delta V. இது வந்து AB, இது வந்து BC, இது வந்து AB, இது வந்து BC. So that is your delta U. P delta V, as I told you, ஒரு straight line, vertical line அப்படின்னா வால்யூம் வந்து வால்யூம் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இஸ் 0. அப்போ இது வந்து 0 ஆகிடும். இது வந்து ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட், அப்போ 6 into 10 power 4. சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வந்து 4 to 2. ஸோ 4 minus 2 வந்து 2. power minus 3 meter cube. இது பாஸ்கல்ல இருக்கு, இது மீட்டர் கியூப்ல இருக்கு. ஸோ எல்லாமே SI யூனிட்ஸ். இது வந்து it will become 500. This will become 6. 4 minus 2, sorry, 2 into 6, 12. This will become 10. So I think I will get 120. So 500 minus 120 is equal to delta U. That will be 380. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது AB, BC அந்த ப்ராசஸ் மட்டும். So இதுக்கும் A to C க்கும் என்ன கனெக்ஷன்? delta U will be same. So we found out delta U. So அதை வச்சு நம்ம next process பண்ணணும், அவ்வளவுதான். So very simple if you understand the concepts. And the AC. So I will start with the same concept. Q minus W is equal to delta U, the heat absorbed by the system in process AC. So this is what is asked. Work done in the area which கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? So இந்த ஏரியா calculate பண்ணோம்னாக்கா work done in AC கிடைச்சிடும். இது நீங்க வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள், ஸ்கொயர், அப்புறம் இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படியும் பண்ணலாம், இல்லை ட்ரெபீசியம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம். ஓகேவா? ட்ரெபீசியம் வில் பி ஈஸியர் நினைக்கிறேன். டெல்டா யூ வந்து இங்கேருந்து இங்கே போட்டுக்குவோம். ஓகேவா? ஸோ இதர் யூ கேன் யூஸ் ட்ரையாங்கிள் ஆர் ட்ரெபீசியம். ட்ரையாங்கிள் ப்ளஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ நீங்கள் பண்ணலாம். ட்ரெபீசியம் இட்ஸ் ஈஸி. ட்ரெபீசியமில் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, when you have a trapezium like this, the maths concepts, இது A, இது B, இது height H அப்படின்னா area of the trapezium is equal to A plus B by 2 into H. அவ்வளோதான். ஸோ இதோட ஆவரேஜ் அப்புறம் மல்டிப்ளை பை த கேப் பிட்வீன் தம். ட்ரெபீசியம்னா ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து பேரலாக இருக்கணும். அப்போ இந்த ரெண்டு லைனும் பேரலாக இருக்கு. அப்போ இந்த ஹைட்டு இந்த ஹைட்டோட ஆவரேஜ். ஐ திங்க் தட் வில் பி ஈஸியர். ஹைட் வந்து 2 into 10 power 4. into 10 power 4 plus B வந்து 6 into 10 power 4 இந்த height இல்லையா? So 6 into 10 power 4 divide by 2. இல்லை சார் எனக்கு ட்ரெபீசியம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா
as I said, triangle and square add பண்ணி இது பண்ணலாம். But I think trapezium will be quicker. Height na in the gap between the two parallel sides. So 4 minus 2. To 10 power minus 3. Delta U ல இருந்து இங்க 380 வருது. அவ்வளவுதான். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். Anybody got the answer? 2 plus 6, 8. 8 divided by 2, 4. 4 into 10 power 4. 4 into 2, 8. 80 வரும்னு நினைக்கிறேங்க. Minus 80 will go to the other side, so it will become so 460. இதெல்லாம் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஐ வில் டூ ஐ லீவ் இட் டு யூ. Any questions? Again, multiplication division it is left to you. நீங்க தான் பண்ணணும். Okay. This we completed. Volume of a monoatomic gas varies. இந்த மோனோஅட்டாமிக் டைஅட்டாமிக் அப்படின்ட்டு டைஅட்டாமிக் ட்ரைஅட்டாமிக் அதான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா காமா வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதாவது கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ்னு ஒரு சாப்டர் அடுத்த சாப்டர் இருக்குது, அதில் நம்ம படிக்கலாம், இல்லாட்டி ஹேண்ட் புக்கில் போய் பாருங்கள். ஸோ சிவி சிபி அப்புறம் காமா சிபி பை சிவி. அப்போது அதுக்கு வந்து மோனோஅட்டாமிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது, டைஅட்டாமிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, அப்புறம் ட்ரைஅட்டாமிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி மோனோஅட்டாமிக் டைஅட்டாமிக் ட்ரைஅட்டாமிக்னு கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் 3/2 5/2 மாதிரி வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் 3/2 5/2 and this will be 5/3 வரும். ஏன்னா 2 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 5/3. தட்ஸ் வை வில் கெட் 1.6 இந்த மாதிரி வரும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர்ஸ், வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இட். ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி டயட்டாமிக் யூ கேன் கோ பேக் அண்ட் செக். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். 7/2 இங்கே 7/2 வரும், இங்கே 5/2 வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 5/2 7/2 வந்ததுனாக்கா 7/5 வரும் காமா, which is 1.4 வருமா? 120 1.4. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன், ஏர் இதெல்லாம் வந்து டயட்டாமிக். மோனோஅட்டாமிக்னா வந்து ஹீலியம், ஸோ அந்த மாதிரி கேஸஸ்லாம் வந்து மோனோஅட்டாமிக். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர் வெரி ஆஃபன் சம்டைம்ஸ் வெறுமனா ஹைட்ரோஜன் இல்லை நைட்ரோஜன் இல்லை ஆக்சிஜன் அந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. இல்லை ஈவன் ஏர் யூ நோ தட் இட் இஸ் நைட்ரோஜன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன், அப்போது டயட்டாமிக் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த கேஸஸ்லாம் கொடுத்தாங்கனாக்கா இந்த நம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ சம்டைம்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க காமா, இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க, விச் மீன்ஸ் you are expected to know it is gamma is 1.4 உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சிபிசிவி வேல்யூ வந்து 5/2 7/2 உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டி எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஹேண்ட் புக்கில் படிக்கும்போது இட் will be easier. If you want I can show you where it is in the handbook. ஸோ இது வந்து thermodynamics. ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் வந்து லா ஆஃப் ஈக்விபார்ட்டிஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு எங்கேயா படித்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மோனோஅட்டாமிக், டைஅட்டாமிக், ட்ரைஅட்டாமிக்
இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா we'll derive this CV, CP, gamma, CV, CP, gamma. Okay. Again, I don't want to scare you, but don't worry about it. இப்போதைக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So the ratio of work done with its temperature T. Volume V of a monoatomic gas varies with its temperature T as shown in the graph. The ratio of the work done by the gas to the heat absorbed by it. அப்போ work done by the gas divided by the heat absorbed by it. இதுதான் கேட்குறாங்க. When it undergoes a change from A to B. Volume is proportional to temperature. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆக வால்யூமும் ஜாஸ்தி ஆகுது, which is coming from your Charles law. Charles lawல இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்ன? இது ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட். You always remember V and T, it is directly proportional அப்படின்னா, which is possible only when you have P is constant. அப்போ I want WAB divided by QAB. So this is again, you have to study some basics. அதாவது last class I think we talked about it a little bit. So Q minus W is equal to delta U. Q is equal to W plus delta U. இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸாக இருந்தால் நான் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னேன், மியூ இன்ட்டு சிபி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் அப்படின்னா மியூ இன்ட்டு சிபி இன்ட்டு டெல்டா டி. நம்ம தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எம்சிபி டெல்டா டி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். இங்கே வந்து மோல்ஸ் வச்சு பேசுகிறதுனால I told you we will talk in terms of mu Cp delta T, which means Cp will be per mole, not for per kg. Even I told you சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து வாழைப்பழம் வாங்கும்போது சம்டைம்ஸ் கேஜிக்கு வாங்குவோம், சம்டைம்ஸ் டசன்ஸில் வாங்குவோம். ஓகேவா? ஸோ சம்டைம்ஸ் கேஜிக்கு வாங்குறது தான் வந்து நம்ம எம்சிபி டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்கிறது. அதே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு வாங்கினோம் அப்படின்னா திஸ் வில் பி ஜூல் பெர் மோல் பெர் கெல்வின். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். எய்தர் யூ கேன் பை த பனானா ஃபார் கேஜி ஆர் யூ கேன் பை இட் ஃபார் டசன். டசனுக்கு பதிலாக இங்கே மோல்ஸ் இருக்குது. 6.02 into 10 power 23. Work done வந்து P into delta V. Basic formula I told you. திருப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் கியூப் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் வரும். நியூட்டன் மீட்டர் இஸ் அ ஜூல். Last class we talked about this. அதாவது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் நம்ம ஹீட் மட்டும்தான் பண்ணுவோம், ஒர்க் நடக்காது. ஏன்னா பிஸ்டன் வந்து மூவ் ஆகுது. அதனால மியூ சிவி டெல்டா டி. Go back and check. I gave you a diagram like this. இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாப்பர், அதாவது உங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரெஷர் குக்கரில் என்ன பண்ணுறீங்க, உள்ளே வந்து ரைஸு வாட்டர்லாம் போடுறீங்க. போட்டுட்டு இந்த லிட்டை வந்து லாக் பண்ணுறீங்க. லாக் பண்ணிட்டா என்ன அர்த்தம்? வால்யூம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு. வால்யூம் வந்து அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன தான் ஸ்டவ்வில் ஹீட் பண்ணாலும் உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாகுமே தவிர வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகேவா? வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகாததுனால ஒர்க் டன் வந்து 0. அதனால் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம இது பண்ணுவோம். இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் Cp. P delta V can be written as mu R into delta T. டெல்டா V இருக்கும்போது mu R Tக்கு பதிலாக mu R delta Tன்னு எழுதுவோம். ஏன்னா இது ரெண்டும் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ டெல்டா T பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் கேன்சல் ஆகிடும்.
I think I did this in the last class, but இது கொஞ்சம் வந்து கன்ஃபியூசிங் கான்செப்ட், அதனால நான் திருப்ப எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ தட் யூ கேன் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது மியூ வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம், டிவைட் பை மியூ. ஸோ சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பிளஸ் சிவி. சிபி மைனஸ் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர். இதான் நம்ம மேயர்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில். ஓகேவா? டெரிவேஷன் எதுக்கு சார் படிக்கணும் அப்படின்னா, டெரிவேஷன் இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இல்லாட்டி பண்ண முடியாது. டெரிவேஷன் தெரிஞ்சால் தான் திஸ் இஸ் லிங்க் டு திஸ், திஸ் இஸ் லிங்க் டு திஸ், திஸ் இஸ் லிங்க் டு திஸ் அப்படின்றது தெரியும். இது என்ன சார், இங்கே Q வந்து Q இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சிபி டெல்டா டி தெரியும். இது எப்படி U வந்து சிவி டெல்டா மியூ சிவி டெல்டா டி அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா, கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் Q மைனஸ் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ. கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் இப்போ தான் சொன்னேன் ஒர்க் டன் வந்து 0. அப்போது இந்த ஒர்க் டன் 0ன்றதுனால Qவும் டெல்டா யூவும் சேமாக இருக்கும். அப்போது மியூ இன்ட்டு சிவி டெல்டா டி தான் வந்து டெல்டா யூவாக இருக்கும். அதைத்தான் நம்ம வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஓகே, why am I talking about all these things? நமக்கு வேண்டியது WAB divided by QAB. இப்போ WAB வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னு எங்கேயுமே சொல்லலை. அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருந்தால் நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் தெரியணும். அதே நான் வந்து ப்ரெஷர் வர்சஸ் டெம்பரேச்சரில் வந்து இதே மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்னு உங்களுக்கு தெரியணும். சம்டைம்ஸ் டைரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க, நமக்கு வந்து இந்த டயக்ராம் பார்த்து நமக்கு தெரியணும். அப்போ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் அப்படின்றதுனால WAB வந்து work done will be this one, mu RT, mu R delta T எடுத்துக்கலாம். QAB வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம கொடுத்துருக்கோம், அது வந்து based on this mu CP mu cancel ஆகிடும், delta t cancel ஆகிடும், R by CP. மோனோ அட்டாமிக். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், R வந்து சாரி ஐ மேட் அ மிஸ்டேக் ஹியர், 3/2 R, 5/2 R. அப்போ CP வந்து 5/2 R. அப்போ R கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ I'll be getting 2/5. So 2/5 will be my answer. Any questions? இதான் நான் சொன்னேன், இந்த டெரிவேஷன் படிச்சிருந்தா தான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும். இந்த டெரிவேஷன் படிக்கல அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியாது. மியூ ஆர் டெல்டா டி, மியூ சிபி டெல்டா டி போட முடியாது. And from the next chapter you should remember these numbers. இது தெரிஞ்சால் தான் பண்ண முடியும். இந்த கொஷின் கொஞ்சம் மாற்றி கேட்கணும்னு நினச்சாங்கனாக்கா இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் பதிலாக இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் கேட்கலாம். அப்போ என்ன ஆகும், இங்கே இது அதே தான் இருக்கும், பட் ஒர்க் டன் வந்து 0 ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ மேபி இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து 0வாக இருக்கும். இப்போ அதுதான் சூஸ் பண்ணணும். கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஒர்க் டன் வந்து 0. எனி கொஸ்டின்? நல்லா பாருங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி நிறையா பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதுக்கு மட்டும் சொல்யூஷன் படித்து பிரயோஜனம் இல்லை. அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து படிக்கணும். நீங்கள் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹேண்ட் புக்லாம் எடுத்து படித்து பார்க்கணும். படித்து பார்த்தா தான் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
In which of the following process heat neither absorbed nor released by a system? Okay, very easy, yeah. So heat Q is equal to 0 அப்படின்னா adiabatic தான். Yeah, very good. Adiabaticல temperature change ஆகும். ஓகேவா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி நான் திருப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஹீட்டே உள்ள போல சார், அப்போ டெம்பரேச்சர் எப்படி சார் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் ப்ரெஷரை மாற்றும் போது இல்லை வால்யூமை மாற்றும் போது டெம்பரேச்சரும் சேஞ்ச் ஆகும். ஈவன் தோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்சுலேட்டட். ஓகேவா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த பிஸ்டனை பிடிச்சி நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா, லெட்ஸ் சே நான் இது வந்து நல்லா வந்து இன்சுலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சிலிண்டர் வந்து இன்சுலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி. இப்போ கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஈவன் தோ இங்கே வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 0, Q வந்து 0 தான், பட் ஆனால் வந்து இங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் வில் இன்க்ரீஸ். நம்ம என்ன நினைப்போம், சரி Q வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரே ஆகலை, ஹீட்டே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை, அப்போ டெம்பரேச்சர் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஐசோதெர்மல்னால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும், அதனால தான் டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதே நான் இந்த ரிவர்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த பிஸ்டனை பிடிச்சி மேலே இழுத்தேன் அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கிற கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்போ ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வில் டிக்ரீஸ். அடியபேட்டிக்காக இருக்கும்போது. ஓகேவா, ஏன் இந்த கொஷின் ரிலேட்டடாக இல்லை, பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ தட் Q0ன்றதுனால டெம்பரேச்சர் சேம்னு அசியூம் பண்ணாதீங்க. இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். டூ சிலிண்டர்ஸ் A and B. ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஓகே, two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. இதுதான் நம்ம STP அப்படின்னு அடிக்கடி பார்ப்பீங்க. STPனா ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர்னா சே 20 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை 0 டிகிரி செல்சியஸ், இந்த மாதிரி ஏதாவது சம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும். ப்ரெஷர் வந்து ஜென்ரலாக அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி எடுத்துப்பாங்க, இல்லை 100 கிலோ பாஸ்கல் அந்த மாதிரி எடுத்துப்பாங்க, க்ளோஸ் டு அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். அதுதான் STP. NTP அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர், ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர், இது எல்லாமே அந்த ஹேண்ட் புக்கில் வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கேன் கோ பேக் அண்ட் செக். B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஒரு டேங்க் இருக்கு, இங்கே வந்து ஒரு டேங்க் இருக்கு, A B, இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாப்காக் இருக்கு. இங்கே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் வந்து ஒரு கேஸ் இருக்கு. இது வந்து கம்ப்ளீட்லி எவாக்குவேட்டட், மீனிங் நோ கேஸ் ஹியர். இந்த என்டையர் சிஸ்டம் இஸ் தெர்மலி இன்சுலேட்டட். அப்போது ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி, ஃப்ளாஸ்க்கு அப்புறம் அந்த என்ன சொல்கிறது, இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், வுட்டு, அப்புறம் வந்து அந்த தெர்மோ, ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தட், எல்லோ கலரில் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும், ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு? எல்லோ கலரில் ஒரு தெர்மோகால் மாதிரி இருக்கும், அதுதான் வந்து இந்த இன்சுலேஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ இன்சுலேட் பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா வெளியே இருந்து ஹீட் உள்ளே வராது, உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டு வெளியே போகாது. ஸ்டாப்காக் இஸ் சடன்லி ஓப்பன்டு. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணால் என்ன ஆகும், இங்கே இருக்கிற
ஸோ இங்கே இருக்கிற கேஸ் வந்து இங்கேயும் மூவ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இங்கே கொஞ்சம் இருக்கும், இங்கே கொஞ்சம் இருக்கும். So that means I think the pressure will drop, the temperature will drop, but Q is equal to 0 because adiabatic. Yeah, insulated. So insulated abina adiabatic. So I think volume is changing. So isochoric is wrong. Isobaric pressure வந்து drop ஆகும். So isobaric is wrong. Pressure drop ஆகிறதுனால temperatureம் drop ஆகும். So I think adiabatic will be the correct one. Okay, so we'll get started with the second law. An ideal Carnot engine whose efficiency, இது வந்து திருப்ப ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் திருப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ மேபி ஐ வில் டூ த கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நான் கான்செப்ட் உங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நான் சால்வ் பண்ணி முடிக்க முடியலனாலும் யூ கேன் ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப். ஓகேவா? As I told you, next class I will get started with some 12th portions. ஸோ வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். அதாவது சோர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஹையர் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும். இங்கே ஹீட் இன்ஜின், அதாவது உங்கள் 2 வீலர் இன்ஜின் 4 வீலர் இன்ஜின் எல்லாமே வந்து ஹீட் இன்ஜின்ஸ் தான். அப்போது பெட்ரோல் தான் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரை கொடுக்கும். அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து ஒர்க் ஷாஃப்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. அதாவது நம்ம ஸ்பிண்டில் சுற்றுது இல்லையா, அது சுற்றுறது தான் வந்து இன்ஜின் பண்ணுற வேலை. அதில் இருந்தால் நம்ம வீல்ஸ்க்கு வந்து சுற்ற வைக்கிது. இப்போ தட் இஸ் ஒர்க். அப்போது இது வந்து Q1 ஹீட் கிவன் டு த இன்ஜின். ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மாற்ற முடியாது. ஓகேவா? ஸோ கொஞ்சம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேர் வில் பி சம் லாஸ். அதுதான் நம்ம எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் வந்து ஹீட்டாக வெளியே போகுது. எக்ஸாஸ்ட் பைப்பில் போய் கையை வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் Q2னா என்னென்ன. பட் யாரும் கை வைக்காதீங்க, ஏன்னா கை பொசுங்கிடும். ஓகேவா? அப்போ இதுதான் வந்து சிங்க். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிங்க்கில் அட்மாஸ்ஃபியர் தான் சிங்க். அதில் தான் நம்ம இதை ஹீட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹீட்டை கொட்டுறோம். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் சிங்க். அப்போது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் திஸ் ஹீட் இன்ஜின் இஸ் கிவன் பை, நம்ம நிறைய ஒர்க்கு கிடைக்கணும், பட் ஆனால் பெட்ரோல் கம்மியாக போடணும். இப்போ இன்புட் கம்மியாக இருக்கணும், அவுட்புட்டு அதிகமாக இருக்கணும். அதுதான் எஃபிஷியன்சி இல்லையா? இப்போ திஸ் கோஸ் டு த டாப் அண்ட் திஸ் கோஸ் டு த பாட்டம் டினாமினேட்டர். But you know that from your logical understanding, law of conservation of energy, Q1 should be equal to Q2 plus W. இங்கே 10 liters வாட்டர் வந்தது அப்படின்னா இங்கே 2 liters அப்படின்னா இங்கே 8 liters உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ Q1 is equal to W plus Q2. அப்போ W வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா Q1 minus Q2 எழுதலாம். இது எப்படி எழுதலாம்? 1 minus Q2 by Q1. இது எப்படி எழுதலாம்? 1 minus T2 by T1. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து there is a derivation for this. அது வந்து ஒரு லாங் டெரிவேஷன் ஐ கிவன் இட் இன் த ஹேண்ட்புக். கார்னாட் இன்ஜினில் வரும். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து Q2 Q1 இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் அஸ் T2 by T1 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ஹேண்ட்புக்கில் போய் பாருங்கள். இப்போ அது எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 1 hour. ஓகேவா? ஸோ நம்ம அந்த டெரிவேஷனுக்குள்ளே இப்போ போக வேண்டாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் 95% ஆஃப் த டைம்ஸ் வில் பி யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா. இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பண்ண முடியும். எதுக்கு சார் இந்த டைரெக்டாக ஃபார்முலா சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே அப்படின்னா, இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியும், இல்லாட்டி தெரியாது. ஏன்னா அடிக்கடி ஒர்க் அண்ட் ஹீட் வச்சு பேசுவாங்க. இப்போ வெறுமனை இதை மட்டும் கடிச்சு போனீங்கன்னா இதை வச்சு பேசுனாங்க அப்படின்னா உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது. அதனால தான் பேசிக்ஸ் எப்பயுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இந்த ஃபார்முலா எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரிஞ்சால் தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும். An ideal Carnot engine whose efficiency is 40% receives heat at 500 Kelvin.
இப்போ ரிசீவ்ஸ் ஹீட்னா இது இல்லையா? இப்போ T1 தான் சோர்ஸு, T2 வந்து சிங்க். இப்போ 40% அப்படின்னா 40/100. T2 கொடுக்கல, receives heat at 500 Kelvin. So T2/T1 வந்து 500 Kelvin. Remember, செல்சியஸில் கொடுத்துருந்தா டைரெக்டாக போடக்கூடாது, கெல்வினாக மாற்றணும். If its efficiency is 50%, so 50% efficiency இருந்ததுனாக்கா then the intake temperature for the exhaust, same exhaust temperature. So exhaust temperature same ஆச்சுட்டு, T2 same ஆச்சுட்டு, T1 வந்து என்ன மாற்றணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ T2 அப்படியே இருக்கும். இது வந்து they're asking you to find the T1 here. Okay, very simple. ஸோ இங்கேருந்து T2 கண்டுபிடிங்க, இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, T1 கண்டுபிடிச்சலாம், அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ மேபி 1 or 2 ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் வர்றதெல்லாம் நீங்கள் தான் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இது வந்து 0.4, 1 minus 0.4, which will become 0.6 multiplied by 500 will give me T2. அதுதான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். இது வந்து 0.5, அந்த பக்கம் போச்சுன்னா 1 minus 0.5. ஸோ 1 minus 0.5, இந்த பக்கம் T2/T1. ஸோ T2 வந்து T1 வேணும் எனக்கு. $100, $600, so T1 will be 600. That's all. Very simple. Okay. The formula தெரிஞ்சது அப்படின்னா you can do this. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம சோர்ஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியாகும். ஏன்னா இந்த வேல்யூ இங்கே இருக்கு. சிங்க் டெம்பரேச்சர் குறைய எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும். ஏன்னா இந்த வேல்யூ குறைஞ்சது, இந்த டேர்மோட வேல்யூ குறைஞ்சது அப்படின்னா இந்த டேர்மோட வேல்யூ அதிகமாகும். அப்போது அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் நல்லா ஒரு கோல்டு டெம்பரேச்சராக இருக்குது அப்படின்னா இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும். அதே பெட்ரோலுக்கு பதிலாக நம்ம டீசல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டீசலில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். அப்போது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த இன்ஜின் வில் பி ஹையர். அதே நம்ம வந்து சென்னையில் இருக்கிறது பதிலாக ஊட்டியில் இருந்தோம் அப்படின்னா அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் வந்து லோவர். அப்போது இந்த வேல்யூ லோவராக இருக்கும்போது எஃபிஷியன்சி அதிகமாக கிடைக்கும். Any questions? Same concept. I'm not going to do all of them. So quick-ஆ பார்க்கலாம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா I can move on. Efficiency of a Carnot engine operating between temperatures T1 and T2 கொடுத்துருக்காங்க will be, so efficiency is equal to 1 minus T2/T1. T2 வந்து this one, so 273 plus minus 23, அப்போ minus 23 divided by 273 plus 100, 373 minus இது வந்து 250 வரும். So I think this will be the answer. Okay va? So I want to move on quickly. ஏதாவது டவுட் இருக்கா?
So if you don't have any doubts, I'll move on. A reversible engine converts 1/6 of the heat input into work. So 1/6 of the heat input into work equal to work. Okay, I translated English to maths. When the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius. நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், reduced to அப்படின்னாக்கா அந்த வேல்யூ, reduced byனாக்கா இருக்கிற வேல்யூல இருந்து 62 கம்மியாக இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ பைனாக்கா reduced toக்கும் reduced byக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். reduced by அப்படின்னா reduced by 5 degree அப்படின்னா 25ல இருந்தேன், 25 minus 5 அர்த்தம். reduced to 5நாக்கா it has come down to 5 degrees Celsius. Efficiency of the engine is doubled. The temperature of the source and sink are. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் மாதிரி தெரியும், பட் வெரி ஈஸி. ஸோ இதுக்கு தான் சொன்னேன், நம்ம பேசிக் ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா ஒர்க் டன் பை ஹவு மச் ஹீட் போடுறோம் நம்ம. இப்போ நமக்கு நிறையா ஒர்க் கிடைக்கணும், பட் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறது கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும். இப்போ W/Q will be 1/6. இந்த பேசிக் தியரி படிக்காமல் வெறும் ஃபைனல் ஃபார்முலா மட்டுமா கடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இது அரைவ் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன். அப்போது efficiency is equal to 1 minus T2 by T1. இது வந்து 1/6 is equal to 1 minus T2 by T1. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, செகண்ட் சிச்சுவேஷன். Efficiency of the engine is doubled when the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius. அப்போ எஃபிஷியன்சி வந்து டபுள் ஆகுது. அப்போ மல்டிப்ளை பை 2, அப்போ இட் வில் பி 1/3. And the sink temperature is reduced by 62 degree. இந்த மாதிரி மைனஸ் வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இந்த ப்ராக்கெட்ஸை யூஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டி யூ வில் மேக் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ T2 இருக்கிற இடத்துல இது இருக்குது, அப்போ யூ ஹேவ் டு யூஸ் அ ப்ராக்கெட். அவ்வளோதான். T2 by T1 இதில் தெரியும், இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஸோ T1 கண்டுபிடிக்கலாம். T1 கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் T2. ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பிகம் T2 by T1. One minus 1/6 will become 6 minus 1, 5/6. தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1/3 is equal to 1 minus T2 by T1. Minus of minus, it will become plus 62 by T1. I know T2 by T1 is 5/6. So 1 minus 5/6 will give me 1/6. Any quick answer for T1? Calculate பண்ணிருக்கீங்களா? So this will come on this side. So 1/3 minus 1/6. Actually, I can ask you to do it yourself.
பட் இது மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ 6 LCM 6 எடுத்தோம்னாக்கா this will become 2 minus 1, so 1/6 வரும். So 1/6, so T1 is equal to 62 into 6. So how much is that? 12, 137. So this will be in Kelvin. இங்கே செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க. So minus 273, which means it will be 99 degrees Celsius. So T1 99 naka, this is the correct answer. Luckily we don't have any. Sir, here we didn't convert 62 degrees Celsius into Kelvin, no sir. So the how come final answer would be in Kelvin? Good question. I think I talked about this earlier also. When you are calculating, when you are talking about the difference, right? Whether it is Kelvin or Celsius, the difference will be the same. Okay, so how do I say this? I think I talked about this in the previous chapter. So suppose, let's say you are having 100 degrees Celsius, and then you have 200 degrees Celsius. So if I ask you what is the delta T in Celsius, it will be 200 minus 100, it will be 100. Correct? Is that correct? But if I ask you in Kelvin, 100 plus 273, so it will be 373. This will be 200 plus 273, so it will be 473. If you find the difference here, again it will be 100. So the difference in Celsius and Kelvin will be same. Okay, sir. So that means if I say 62 degrees Celsius reduced means it's 62 Kelvin reduced. Because it's just a matter of adding 273. Yeah. So that means when you add the 273, the 273 actually gets cancelled out. Okay, so take it down. Whenever it is delta T, then Celsius and Kelvin, you can use the same number. You can substitute 372 over here, not 99. 372 in the substitute panana, I think you will get T2. You should get 37 degrees Celsius. You can double check it. Okay, so this should be the correct answer. Any questions? Any doubts? Okay, very important question. Temperature of the source and sink of a heat engine are 127 and 27 degrees Celsius respectively. An inventor claims its efficiency to be 26%. Then, so இது வந்து ஒரு important concept. அதாவது efficiency, I told you it's 1 minus T2 by T1. T2 is 27 degrees Celsius, so 273 plus 27. This is 273 plus 127. This will become 300. This will become 400. So 1 minus 3 by 4 will become 1 by 4. 1 by 4 is nothing but 25%. So important concept in Carnot engine is the maximum efficiency you can get. You cannot get anything more than the Carnot efficiency. So Carnot efficiency is the maximum.
because it's a theoretical engine. You can say theoretical or hypothetical. Is the maximum. So very important, make a note. Anything more than this is not possible. 26% is not possible. Okay, so we'll get a lot of questions based on this. Only if you know this, you can do this. An ideal gas heat engine operates in a Carnot cycle between 227 and 127. It absorbs 6 kilocalories at the higher temperature. The amount of heat converted into work is equal to. So I'm going to give you the formula. You're going to do it yourself. So I think we already know eta is equal to, this is eta. So efficiency is eta 1 minus T2 by T1. I'm sure many of you will make the mistake of putting the Celsius directly. Okay, always remember whenever you see this 27, they are given 27 because you need to add 273. Okay, to make it easy for you, they are given easy numbers. So 273 plus 127. Divided by 273 plus 227. So I'll leave it to you. You find it out, and then you also know efficiency is equal to work நிறைய கிடைக்கணும், பெட்ரோல் நம்ம போடுறது கம்மியாக போடணும். இப்போ ஹீட் எனர்ஜி வந்து கம்மியாக கொடுக்கணும், ஒர்க் வந்து நம்ம நிறையா கிடைக்கணும். ஸோ அப்சர்வ் 6 kilocalories. So this is 6 kilocalories. Efficiency, you will find it from here, which means you can find the W. Okay, I think you will get 1.2 something. You can double check that. Okay, I'm going to leave it to you. Yeah, so you should be getting this as the answer, so do it yourself. A Carnot engine whose efficiency is has an exhaust temperature of 500 Kelvin, 50% efficiency. 50% அப்படின்னா don't forget divide by 100. 1 minus T2, exhaust temperature வந்து 500 divided by T1. If the efficiency is to be 60%, exhaust temperature must be I told you Ooty will give you Ooty lower temperature அப்படின்னா சென்னையோட it will give you more efficiency. You want T2 to be lower. Higher efficiency வேணும்னா T2 will be lower. 800 may not be correct, 600 may not be correct. I think your choices will be only these two things. Okay, do the math, find T1 here. Very simple, so I'm going to leave it to you. Substitute it over here and find T2. Okay, so I'm going to leave it to you. I think you should get 400 as the answer. Okay, do this yourself. Do it yourself. Simple multiplication division, I'm leaving it to you so that we can spend more time on concepts which you will have, you will need help. In our previous problem, we did 1.2 into 10 power 4. So refer to the previous question. 127, 227, I think we got the same thing. 6 kilocalories. 60 kilocalories. So refer to the previous problem. So you can see sometimes they are repeating the same question, just then change the numbers.
This one 42. Which of the following processes reversible? Electrical heating of nichrome wire பார்த்தீங்கன்னாக்கா if you heat something, right, அந்த ஹீட்டை திருப்ப கொடுத்தாக்கா அந்த வயர்ல வந்து can you give the heat back to convert it to electrical energy? Not possible, இல்லையா? So many of the things, once you heat it up, it's gone, it's dissipated. அப்போ you cannot do this. ஆனால் கம்ப்ரெஷன்ல வந்து we'll study something called quasi-static compression. அதாவது I can give you a small concept here. ஒரு சின்ன பிளேட் மாதிரி ரொம்ப வெயிட் இல்லாமல் ரொம்ப சின்ன சின்ன பிளேட்ஸாக வந்து ஒவ்வொன்றா போட்டுகிட்டே வரோம் அப்படின்னாக்கா it will be going very slowly. ஓகேவா? I'm not putting 1 kg, maybe I'm putting 0.1 grams. அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன பிளேட்ஸாக ஒவ்வொரு பீஸாக போட்டுகிட்டே வரோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து it will keep going. And as I take it out, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா the piston will come back to its original position. ஓகேவா? இதுக்கு பேர் தான் வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். இது வந்து ரொம்ப ஸ்மால் பீசஸாக பண்ணால் தான் it will be reversible. Otherwise there will be some heat losses. Perfectly it will not come back. அதனால் isothermal compression you can choose. இல்லை சார் எனக்கு வந்து இது கான்செப்ட் புரியல அப்படின்னா go back to your handbook. ஓகேவா? ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு 1 kg அப்படின்னா ஃபுல் 1 kg-யாக போடக்கூடாது. ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸாக போட்டுக்கிட்டே போனீங்கன்னாக்கா it will keep moving very slowly. அப்போ கம்ப்ரெஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் வந்து it will be like, it's well defined. அதான் வந்து ஒவ்வொரு பீஸஸையும் எடுக்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டே போகலாம். அதே மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு பீசஸாக நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா it will come back to its original position. அதே நான் என்டையர் இது 1 kg போட்டேன் அப்படின்னா டைரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட் போகும். இன் பிட்வீன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் வெல் டிஃபைன். ஓகேவா? ஸோ கோ பேக் அண்ட் ஸ்டடி திஸ். இட்ஸ் அ ஈஸி கான்செப்ட் ஒன்லி. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். Carnot engine whose sink is at 300 and efficiency, by how much should the temperature of source be increased so as to increase its efficiency by 50% of the original efficiency? So இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி, பட் இட்ஸ் எஃபிஷியன்சி increase so as to increase its efficiency by 50% of its original efficiency. ஓகேவா? ஸோ இங்கே தான் நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது. நம்ம டைரெக்டாக 50% எடுத்தோம்னா தப்பு. 50% of original efficiency. Sink is at 300 Kelvin. How much should the temperature of source be increased? So how much இதை increase பண்ணணும்? ஓகேவா? So as to increase its efficiency by 50% of the original efficiency. அப்போ 40%, so 50% of 40%. So நல்லா கவனிங்க. 50% of original efficiency. அப்போ 50% of 40%.
which means this will be 0.4, this will be 1 by 2. Okay. Increase its efficiency by 50%. Up 40%. So that means this will be 0.4. This will be 0.4 into 1 by 2. So it will be 0.2. Which means the final efficiency which we want is 0.6. That's why complicate பண்ணி சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? உங்க resistance based, length and resistance based problems la வந்து very often you will hear length is increased by by 20% அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா you can directly take it as 1.2 into L. ஏன் அப்படின்னா ஒரிஜினல் லென்த் plus 20% increase. அப்போ 20% of L. அப்போ L plus 0.2 into L. அதுதான் நம்ம வந்து டைரக்டா 1.2 L போடலாம். அதே 2% இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கனாக்கா 1.2 L எழுதினீங்கன்னா தப்பு. பி 1.02 L. ஓகேவா? உங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்ல அடிக்கடி வரும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பை 5% அப்படின்னா 5%னா 1.5 எழுதக்கூடாது, 1.05. 20% டிக்ரீஸ் அப்படின்னாக்கா same thing, but here it will be minus. அப்போ என்ன ஆகும்? 0.8 into L வரும். ஓகேவா? So all these things are very often asked questions. Okay, இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சாதான் இங்கே மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டீங்க. ஓகேவா? How much should the temperature of source be increased? So how much increase பண்ணணும்? For T1 plus ஒரு X. So X தான் வந்து unknown. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இங்கேருந்து T1 find T1. இங்கே substitute பண்ணி find X. So I'm going to leave it to you. So you can do that. I think you should be getting 46. 250 Kelvin. So this is the correct answer. So do it yourself and see whether you are getting it. Okay, it's already 9:15. So maybe I'm going to leave it to you. So the question is some error irukka. Maybe try all these problems, and then if you have doubts, refrigerator vachchu or 3 problems irukku. I wanted to do that also. These things I'm going to leave it to you. Other things, refrigerator problem or 2 problem irukku. Okay, if possible we can do some refrigerator problem, 2 problems in the next class towards the end. Okay, next class I'm thinking we can do some 12th standard chapters such as second volume la edha pannalam, atoms, nuclei, konjam easy topics first pannittu adukapra we can go to the difficult ones, ray optics, wave optics, the mari. What do you say? Any feedback? ஏதாவது சார் இந்த சாப்டர் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா 12th போர்ஷன்ஸில்? No feedback? Okay, if you have any feedback you can WhatsApp me. Okay, I reply privately and you can send me the message and we can if you have any preferences we can work accordingly. So then you won't do 11 topics?
11th topics. You are in 11th standard, is Yes. it? Danyal, is that right? Yes, sir. Okay. So then I think it I'll might tell you, I'll be give the answer for confusing for that. you. So this What I'm group, thinking is, Guru, at least or two classes or two Guru, chapters mudichittu, maybe if you want we can come back. Guru, Okay. let me answer this question. See, Yeah. this class is meant for 12th standard. So now we will be doing the 12th standard portion. But then for the NEET, we need both 12th and 11th. So after completing 12th, we will have plenty of time because after your exams, you have 1 full month. So that time we will do 11th. Okay, this is one. Secondly, for 11th students, but when you write your board exam and after that immediately the very next day we'll start for 11th standard students another batch. So that class also will continue. So that time 11th will be taken. Okay. So till because you will have exam in March, I think, 11th standard. 12th also will have exam in March. So we'll continue this particular 12th class till February or beginning or end, or I do not know. We have to decide. And then one month there will be a gap. We won't be having any class. And then after the exam we will have classes. Okay, we will have 12th class as well as 11th class. Okay, or maybe combined also we will have, because the 11th class people for the batch we will have 11th portion. For 12th class people also we have 11th portion. So we can have one combined batch for 1 month, and the 12th people will write their exam in May, they will go off, and 11th will continue. Okay, this is our plan. So then what? When you will start next 12th new batch? That's after your 11th exam, board exam. Sir, 11th CBSE we don't have board exams. No, that is Mostly. state board. We go by what the state board what happens in state board. Once the state board, you have to join at that time. Okay. Yeah, by board exams, I is meaning the final exam. I mean, Okay. state board exam. Sorry. Yeah, state board 11th standard final exam. We will For start immediately after their CBSE, exam. yeah, for CBSE it will be just See, the school all our exam. activities are with respect to state board exams. State board, no, this thing. So we don't no, we follow this, but syllabus wise, content wise, all same. No big difference. Hardly 3% difference is there. Maybe timing, etc. Your exam may be different, but syllabus wise there is no difference. Maybe 3%. Content wise also maybe 3-4%. That's all. I mean, it's a big no image it is created that NEET is for NEET you need to study in CBSE. All these are rubbish. These are all rubbish actually. All the syllabus are more or less same. Hardly 3-4% difference. Okay, that we have been telling from the I, beginning. We have been telling in our class from the beginning, and that is a fact actually. Okay. I understand Danya Lakshmi's concern. You know, she is in 11th standard. அப்போ நம்ம இப்போ 12th எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க she cannot attend this class She need again. not come. So That's what I'm that's saying. one thing. She need not come for this class. The 11th portion, 11th குழந்தைகளுக்கு அந்த அவங்க போர்டு எக்ஸாம், ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாம் எப்போ முடியுதோ அப்போ இருந்து ஆரம்பிப்போம். That time she can come. And anyway, this class itself we will be discontinuing in February end. இந்த கிளாஸ் ஏன்னா இவங்க 12th பசங்களும் போர்டு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இல்லையா, Yeah. அதனால அப்போ நம்ம கிளாஸை வைக்க மாட்டோம். So, we'll give a gap of 1 month or 20 days, I don't know. தன்யா தவிர வேற யாராவது 11th ஸ்டாண்டர்ட் மோஸ்ட் இருக்கீங்களா? ஆஃப் देम ஆர் 12th only. மேபி 1-2 இருக்கலாம். மாரிமுத்து இருக்கீங்களா? Okay. ஓகே அவங்க ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க. But all these people, see, Okay. they want, they can sit here. But we will not be concentrating on your requirement. We will be concentrating on the 12th boys requirement, boys and girls requirement. Once that new batch starts, that is meant for you. Okay. We are very, very clear what we wanted to do. So it's up to you to make use of us. So that you have to be clear on that. 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் சால்விங் டவுட் இருந்தாக்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. மேபி ஐ கேன் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ இன் தி வாட்ஸ்அப். ஓகே, that is ஐ there. கேன் ரிப்ளை யுவர் அவங்களுக்கு டவுட்ஸ். அந்த அப்படி ஒரு டவுட் வராதுங்க அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க அந்த 11th போர்ஷன்ல 11th-க்குன்னு நீட்டுக்கு எடுக்கும்போது அந்த டவுட் வரும். இப்போ வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா we have 3-4 இயர்ஸாக எடுத்துட்டு இருக்கோம். நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். இட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ஒரு வருஷம் நம்ம 2 வருஷம் என்ன பண்ணோம்னா 11th-க்கு 12th தனித்தனி பேட்ச் போட்டிருந்தோம். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணோம். நிறைய காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணி திஸ் இஸ் த ரைட் காம்பினேஷன் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம்.
இதில் ஏதாவது ரிஃபைன்மெண்ட் கொஞ்சம் நெஞ்சம் ரிஃபைன்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த 11th பர்சன்ட் 11th வந்து இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா டெஃபினெட்லி வி கேன் ஹெல்ப் தம். பட் வந்து தட் இஸ் தேர். பட் ரொம்ப கம்மியாக 11th குழந்தைகள் வந்து அந்த 12th 11th போர்டு எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு வில் ஸ்டார்ட். ஓகே. We will not wait for your school to reopen. Your school may reopen. I mean, state board school, I don't know when they are reopening. June or July பண்ணுவாங்க. But we will start immediately. சரிங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா தனலட்சுமி? தன்யலட்சுமி? சரி. தன்யலட்சுமி. Yeah, okay. Okay, sir. Okay, thank you all. Yeah.